Off to a helicopter ride again, H145. Okay, the pilot is coming. Weather is not very good today. I mean, it is good only, but slight cloudy. Let's hope that I can take off today. ഇതിൽ സീറ്റ് കവേഴ്സ് ഒന്നും ഇനി അയച്ചിട്ടില്ല. അയച്ചാ ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ, നയിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 9 seaters അല്ല, ഇൻക്ലൂഡിങ് പൈലറ്റ്സ്. 1-2 pilots ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കയറും. സുനി, സോ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ലക്ഷൂറിയസ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ. രബീപ്പിൻ്റെ പ്രോട്ടസ്റ്റ് ടു കേരള ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഒരു 100 crores ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. അതിൽ ഐ എം ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് ലക്കി വൺ മോർ ടൈം ടു ട്രാവൽ ടു ബാംഗ്ലൂർ ഇൻ ദിസ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ 9 seater ആണ് ടോട്ടൽ. 7 seater ഹിയർ ആൻഡ് 2 pilots. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജ്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉള്ള സമയത്ത് ജ്യൂസ് ആൻഡ് സ്നാക്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഇന്ന് ക്ലൗഡി വെതറാണെന്നാണ് പാലിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, ക്ലൗഡ് മാറി നല്ല സ്കൈ ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ്. എനിക്ക് 2 കോ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അഭിഷേക്, ജോയൽ. ഓക്കെ, ഇവര് ആരാന്ന് പറയും? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആണോ? കൊച്ചി ബേസ്ഡ്. സോ ഇത് ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് റൈഡാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ H145. Excited as I am, right? Yes. Okay, so looking forward for a good trip. Yes. Yeah.
what you? Really good. Really good. ഭയങ്കര ക്ലൗഡി ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര cloudy ആ ആയിരുന്നു. ഒരു And it was raining after some amount of time. yeah. You enjoyed that ride. Yeah. Captain Sir, thank you for the riding.